77 crore sanitary pads are given to each 1 rupee through the Jan Asodi Kendras. And also the girl child, I told about you for the Beti Padhao, Beti Bachao, Beti Padhao. 4.2 crore children, they have opened account in Suganya Samriddhi Yojana. This account is empowering to the girl children. It is going to help the girl children is going to study for the higher education. And also, friends, the almost 10 crore women, they are mobilized a organized way in the almost 90 lakh self-help groups in the national wide. The self-help groups is a major role to gather the women and giving importance to them and giving empower to them in the particularly in the rural areas and urban areas also. In that another thing, the Mudra Yojana is a very big achievement in India, the successful scheme. The almost 68% of total loans worth 14.72 lakh crore dispersed under this scheme. For them are entrepreneurs. They are going to entrepreneurs under the Mudra scheme. They are empowered already under this scheme. And also 3 crore women in national wide, the 3 crore women now they become a Lakpati Didi for the various schemes, the financial inclusion. Now they are become an independent, they are independent economy, they are independent. 3 crore women are Lakpati Didis now. And also the women self-help groups, I already mentioned 90 lakh women self-help groups are working in the national wide. Almost 10 crore women are participating in that. For them, rupees 1,261 crore are dispersed 24 to 26 in 1,500 women self-help groups. And we know the historical achievement under the dynamic leader, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Women Reservation Bill. 33% women reservation bill has taken up, and the bill passed with the both houses, and the act also came to the empowerment of the women for the ensure of the in Lok Sabha seat, Lok Sabha and state assemblies, including the SC/ST women. This 33% reservation is going to come. That act already passed by the Parliament. It is an historical event. That is the first Bharat Parliament. Our culture, our Parliament constructed a new Parliament. In that new Parliament, the first bill placed, there is a special session in the first bill placed for this reservation bill. And also the historical act came up for the dignity of Muslim women. The triple talaq has removed, abolished this triple talaq system, and also removal of Article 35 is restored equal right to property, equal right to legal right for the women in Jammu Kashmir. And also I can tell more schemes in the women empowerment, houses, sanitary pads, and Jal Jeevan Mission for the drinking water
and also free gas connection, and Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana, like schemes, Mudra Yojana. These schemes are self-help groups. These schemes are boosting to empower the women. And also in National Defence Academy, this year the 17 women cadets they passed out of 319 male cadets. It's a new beginning in the defense forces. Now, after that, we are all aware, we all know that Chandrayaan 3, in that Chandrayaan 3 mission, India is reached the South Pole. In that Chandrayaan 3 mission, the women scientists, they are contributed, the women scientists headed for that, where the Chandrayaan 3 reached, that place is Shivasakti. So, our Honorable Prime Minister is giving important to them, to how our sisters and mothers have to empower. And also today in pilot sector, the aviation sector, the women pilots are leading in the worldwide. They are coming up. Finally, in this women empowerment, we are marching to the Viksit Bharat, and 2047 is our target, our Prime Minister's vision, that for the Viksit Bharat, in that Viksit Bharat, the Mahila empowerment is taking place in a historical manner. And also the Digvigyan is another important sector. There, how the Digvigyans equality, dignity, accessibility and empowerment for the past 11 years under the dynamic leader of our Prime Minister Sri Narendra Modi's governance. The Digvigyans they are coming up, they are getting more facilities. I quote our Honorable Prime Minister's quote here. Our government is committed to upholding the honor and self-respect of our Divyang brothers and sisters across the country. The policies and decisions we have made for them in the last 10 years are direct proof of this. Our Prime Minister mentioned here the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. The Digvyangs are getting facilities, they are growing, they are coming further up for the equality, dignity and the empowerment and accessibility. In this accessibility, under the Sugamya Bharat Abhiyan, 563 crore were spent to make 1,314 central government buildings are accessible for the different ables. Furthermore, 1,748 buildings also have been made accessible in this. And also in 2016, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji passed an act for the Right of Persons with Disabilities Act 2016 to empower them for the education, employment and legal duties, to ensure accessibility, non-discrimination and full participation for persons with disabilities. The Act also emphasized the centralized certification regime and strengthen rights to the inclusive education, employment and community living. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has increased the budget for the Department of Empowerment of Persons with Disabilities from rupees 338 crore in 2014 to 1,333 crore today. Almost
70% higher budget are increased. And also the scheme for ADIP scheme for the aid for them to provide, they can, for them mobility, the mobility devices are providing for the surgeries also. The ADIP scheme is helping them to take up to further. And Deen Dayal Divyangyan Rehabilitation Scheme, the scheme is giving finance to the NGOs, those who working for the Divyangyan for education, rehabilitation and skilling for the disabilities. And also the national database unique disability ID cards are ensuring to providing them these cards to eliminate the duplicates on online renewals. And also in December 2024, the government launched for 31 DTH channels dedicated to the Indian sign languages for the training of for hearing impaired students, special educators, interpreters and relevant organizations. And also in 2020, the Indian Sign Language Research and Training Institute had a MOU with the National Council of Education Research and Training to translate the textbooks for classes 1 to 12 and other teaching materials into ISL. And also for the Divyang Kala Mela, this platform is giving to exhibit them skill and them art performance for the Kala Mela is helping. And Vocal for Local, economic independence for them to promote the artisans, entrepreneurs, self-help groups, exhibitions of handicrafts, food products, sensitive devices and job fairs for cultural events to help the Divyangyan to come up to the mainstream. Our government is committed and our government is working for the Divyangyan and also the women empowerment under the dynamic leader of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for the last 11 years. Thank you. Thank you, sir. Now floor is open for questions. So the government achievement, I think they know. Tamil. கடந்த 11 ஆண்டுகளாக மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியில் நம்மளுடைய மகளிர் எம்பவர்மெண்ட், குறிப்பாக தாய்மார்களுடைய எம்பவர்மெண்ட் இந்த 11 ஆண்டுகளில் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய அந்த வரலாறு இந்த 11 ஆண்டுகளில் பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டங்களை மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் வந்த பிறகு சொச்சாலயா, அதாவது டாய்லெட்ஸ் அனைத்து வீடுகளுக்குமே கட்டி கொடுத்தார். கிட்டத்தட்ட 2.75 கோடி வீடுகள் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் மோடி ஐயா வீடு அப்படின்ட்டு, அந்த மோடி ஐயா வீடு திட்டத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். 10 கோடி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அவங்கள இந்தியா முழுவதும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல 3 கோடி லட்சாதிபதிகளாக சகோதரிகளை 3 கோடி பேர் வரலும் லட்சாதிபதிகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரோன் தீதி திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. சுகன்யா சம்ருத்தி என்று சொல்லக்கூடிய செல்வமகள் திட்டம், நம்முடைய பெண் குழந்தைகளை முன்னேற்றுவதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். இலவசமாக கேஸ் இணைப்பு திட்டத்தை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதோடு ஜல்ஜீவன் திட்டம், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கூட வீட்டிற்கு குடிநீர் கனெக்ஷன் மூலம் குடிநீர் பைப் கனெக்ஷன் மூலம் குடிநீர் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த திட்டத்தை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். முத்ரா லோன் திட்டத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன். முத்ரா லோன்ல அதிகமாக பலனடைந்ததுல தமிழ்நாடு தான் 2வது இடத்துல இருக்குது. அவ்வளவு பேர் தமிழகத்தில் நம்மளுடைய சகோதரிகள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள்.
இன்றைக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஒரு மிக முக்கியமான எம்பவர்மெண்டாக இருக்கிறது. அதேபோல ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க 33% இடஒதுக்கீடை சட்டமன்றங்களிலும் நாடாளுமன்றங்களிலும் நம்மளுடைய சகோதரிகளுக்கு 33% இடஒதுக்கீடை கொடுக்க வேண்டும் என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க சட்டத்தை மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். அதேபோல எண்ணற்ற திட்டங்களை நம்மளுடைய சகோதரிகளுடைய மேம்பாட்டிற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டார். முழுமையாக சென்றடைந்திருக்கிறது. நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு, இதுல பல திட்டங்கள் நாம் சென்ட்ரல்ல நேரடியாக முத்ரா வங்கி நேரடியாக செயல்படுத்துகின்ற திட்டங்கள், நேரடியாக மக்களை சென்று நான் சொன்ன, நீங்க தமிழ்நாட்டில் போய் நீங்க ஒரு வீடு ஆவாஸ் யோஜனா வீடு கட்டுற வீட்டுல கேட்டா இந்த வீடு மோடி ஐயா வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த திட்டங்கள் மக்களிடையே சேர்ந்திருக்கிறது. ஜல்ஜீவன் திட்டம் மக்களிடத்துல சென்று கொண்டிருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருக்கின்ற திட்டம். அதே போல கேஸ் இணைப்பு, ஒவ்வொரு இன்னைக்கு நீங்க கரி அடுப்புன்ற இந்த அல்லது விறகடுப்பு இல்லாத சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அனைத்து வீடுகளுக்கும். அதே போல ₹1 சானிட்டரி பேட் என்பது நம்மளுடைய சகோதரிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைப்படுகின்ற அந்த சானிட்டரி திட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடிப்படை திட்டங்கள். அதே போல அவர்களை என்பவர்மெண்ட் பண்ண, எக்கனாமிக்கலா குரோத் பண்ணுவதற்கு சுய உதவி குழுக்கள் மூலியமாக திட்டங்கள், அதுல முத்ரா லோன் திட்டத்தில் அவர்கள் தொழிலதிபர்களாக வேண்டிய திட்டங்கள், இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொண்டார். நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே பல முறை இதற்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து நாங்கள் தமிழகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற பல முறை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அரசியலுக்காக மத்திய அரசை குறை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மட்டும்தான் இந்த திமுக அரசாங்கம் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றி. தேங்க்யூ. நன்றி. பண்ணிட்டா